Voila guys, look at this, absolutement formidable. So nice and crispy as well. Yes again. Assalamualaikum. Welcome back to my channel guys. Our recipe today is Akara, which is a very popular street food in the Gambia as well, and I'm just going to be doing a Gambian inspired Akara with stuffed prawns, because this is a different one. Everyone makes their Akara in a different way, but this is how we make it, and sometimes we stuff prawns in it, which is absolutely beautiful. It's very nice and tasty, so it's a must try recipe. Mbokay di len jox sen waccu way di len nuyu Barrifemme matira rek ci préparation koor gi niñ ko defé ñu am sun status yo xamné yi nga xamné mom nga dogé nak tay nak ma isi len Akara bo xamné nak ñébé la. So this is our beans here, and I'll just show you the process we did before getting the beans this white, because I took out all the cover. It's the black eyed peas beans. You can use the bean dough if you want, because it's a lot easier, or the white dough beans, but I'm doing it traditional today, so I did the black eyed peas beans, and we'll show you the process of cleaning it like ñebbe bi dal dina len won ni mako defé ba après nak ñu mëna door ci recipe bi. Right guys, so this is the next step. This is the step for the Akara. Once you get here, or if you have the white beans, muy ñebbe bu weex bi bu dee dem nga bo nga am ba ñebbe bi nga xamné bo am ay lifin cover yu ñuuli yoy da ngay génné cover bi, waye yi nak nga xamné dafa weex ba paré you just add water and blend it here. So we have to be precise about how we add water, because you don't want it too watery. Muy ne ndox bi rek du bari lol, du ndoxé yit ma andale ko rek tuuti liñong bi warta bari. Liñong bi daf ko jox gu da Akara tam warna am tuuti gu. Nga def sa kaane bu dijja bu ndaw tuuti rek lolu nga dal di wol def ci sun baking powder. Li sun baking powder ñu and seen nak sun xorom bu yem rek ngay dal di def. Guys, so because the blender is not too big, I just blended it first hand, but it wasn't too smooth. So I'm going to add the onions, a tiny quarter onions. We don't like too much onions, because we like the Akara very light and fluffy, so it's different. Some other people don't mind, they just put as much as onion, but we put a little amount of onions and hot pepper just to give it that tang. Yena ma gëna xam ci walum kané gi ñu def oignon bu oignon muy liñong ñu def bu rek ndax Akara ñepp xam ne waruta diis dafa wara oyof. So I'm going to put that in the blender and blend it first, then we're going to put the Akara in and blend it to make sure it's all fluffy. Bu dee nak ci walum gëna gi ngeen am nak bu ko fa jël di ko gi jaay joge ko forox yena ma gëna xam fi daal lu ne xej na fi. Nen seet fan nañu mujjé sun Akara jappalé sen jambur tapu ni percé ñu seet ndax mama ne percé gi na sew nana, kon nak fi ne nana la jël génné ko sama frigo gi dugal sa ay percé ben fess dom day. Right guys, so we've blended the onions and the Scotchbonnet pepper, so I'm just gonna be adding a little bit of salt. This is like quarter tea tablespoon of salt. Muy sel la ñuy def ni xorom bi mom la ñuy def. That's all mixed up in the blender, so now it's time to fry it. I'll show you how we're going to fry it to get the Akara. Stay tuned, make sure you hit the subscribe button. Assalamu alaikum. Gan ñëw na neleen ko bismillah. Assalamu alaikum. Gan ñëw na neleen ko bismillah. Gis ngeen
Right guys, so I'm going to do it the traditional way today. Like you know, we're so excited because I've got this from I'll just write the link in my it's a Gambian supermarket that sells stuff, and I bought it there. I'll write the link there, connect it down so you can click the link and get yours. Mashallah, kontaan naa torop si génna bi su ko defee nag ma daal di def suñu akara fii pour giñ koo rigiñ ndax nag dëgga du neex waaye lii mun nañ ko frayé nii waaye xam nga rek sa feem nga ak sa sànneeku ga sàjji xale gi rek ma jël ko rek def ko fii rek mais leen tuuti feem noonu ñanamoon gën ay ana ngeen waaw caf ka génn ga rek oh so I'm going to pour it here. To be honest, you can fry the akara from here, but this is the traditional way of making akara because we believe that there's a certain taste this wooden mortar and pestle gives our food. So we put it here and give it a better blend to make it extra fluffy. Absolute more for me triple double. So in terms of making it fluffy, moy rek walum rek gin ko rigiñ ci rigiñ ga rek ca rigiñu xale ga. That's why you don't need a lot of water, because once you keep blending it to make sure it's smooth, it's a lot more it has a better consistency, so you don't need to add too much water or else it's gonna be watery and you won't have the perfect akara. Voila, bismillah. So come fim nekk nak tek neen sun diwlin bem xala tanga bu yem bum tanga torop. That's the oil. You don't need to make it extra hot. So we steam these prawns. Just steam it plain. You can steam it in the microwave or steam it on the stove and just start. Then we can start now. So we're going to take these prawns. What you do is you take the prawns first. Ngeen tiba si akara bi nii muy crevette yi soo leen bëggee mu nekk si biir akara bi nga daal di def. That's the plain one. If you want the stuffed one, what you do is you first put the prawns on the spoon and then dig in. Voila, absolument formidable. You have to have a technique of this in case. You have to have a technique of this just in case the shrimp comes out. So when you're pouring it in, you see, danga melni ku ko yotal dangay jika tek crevette bi ci kaw kuddu gi nga am noko yotale rek dal pour nga xamne day nek ci biir akara bi. Waaw du feñ ci biti. So xare akara bi ding ci mëna gis. Then another trick is use a toothpick to turn it. So you see, toothpick, you will know if it's cooked inside or not. Yeah. So when you do allow the fry, you can see it's having a brown lovely color. It's so crispy. Voila, so that's all done. I'll just remove it and put it on the plate. Then we fry the rest. So I hope you can, I'll just show you another one. Just in case you want to know how I do it to get this lovely shape. But the spoon is a better hack for me. The generation xale yi sun maam ya moom loxo ya leen daan use. The spoon, just put place the prawns there first. Then you dig in. Right, so we're frying everything. You can just make sure they don't all, you can just keep turning it with the toothpick. It's a good hack because you can check if it's cooked or not inside by just pressing it and see if it still has anything white to show that the paste is still there. That means that it's not cooked. If it's cooked, you don't see anything. Wow, ndax lii rek cure-dent la. Cure-dent bi ñoo use nii di ko jéema toone pour xam ndax akara bi ñor na. Waaw, ndax mën nga ko defee nii rek pour mën a seet xam ndax sa akara ñor na si biir nga xam ne tamit du mën a kii di nga ko mën a gën a saaf ba ñebe bi ñor si biir. Su demee ba taxalu weex boo ko jamee gis ne mu ngi taxalu weex moom mi ne ñoragut waaye boo ko jamee taxul dara tamit moom mi akara bi ñor na. Waaw, lii yëpp ñu ko jàng nag rek di mën a def suñ kitchen hacks yoo xam ne tamit pour dimbali ñu si suñ biir waañ. Voila guys, look at this, absolutement formidable. So nice and crispy as well. This again, you can see how crispy this is. So light as well. Rafet, this is the color we want. Muy sun akara rek fim neka mu ngi neex
oyof be bëgga dee du diis du téye sa biir bi lool ndax di nga ko mën a def ci sa sauce. So I'm going to show you a gravy, the traditional gravy we eat our akara with. It depends, everyone does things differently, but this is the traditional way of cooking akara. Ndax nañ koy waxee ku bëgg akara da ngay ñeme kaane suñ soosi kaane gi ngeen gis nag soosi kaane gi ñuy def mu mel ni oignon ak kaani rek la ñuy déba daal di ko filkase ngeen gis niñ ko toogee. So stay tuned and see what gravy I'm going to make for this lovely akara. Right guys, so you can see we just need a little amount of oil and I'll just put the gas to medium. Ñu daal di def sun liñong be kaani bi. That's the onions and the Scotchbonnet pepper. You can just use a little amount. So we just need to caramelize the onion and I'll show you the technique of doing it. Lii muy sun wàllum sauce bi sama mbokk yi nga xam ne nag liñ def rek mooy sun oignon ak piment moom la ñuy jël daal di ko filkase rosi sun ay noon xam yéen a ma gën a xam tey nag duñ baaral sun àddina dañuy rosi sun noonu rek emale ko foofu noonu beneen yoon mun nañ see baaralaale sun àddina. Right guys, so you can see we're still stir frying this. We're almost there. You nekk si rek di rosi nak rek nga ko def bàyyi ko moom noonu. So you continue stir frying until we have the desired voila guys. So after 10 to 15 minutes of caramelizing it, you can see that we're still getting there. What I'm gonna do now is I'm going to add the Himalayan pink salt and the Maggi cube. Muy sun benn doomi Maggi rek ak sun sel la neexee def sel bi kese. Waaw ku si nekkaare bi nga ci nama rek ak li nga su dee ne bëgguloo di use Maggi bu ko ca def. Su dee nag ne bëgg nga di ko use nag nga def ci lu em te emale ko. Okay, gis ngeen. Voila, look at how caramelized this is. Brown, lovely and nice. This brings out the flavor of the onion. It brings out that sweet taste of the onion, so you don't even need to add sugar or anything to it. We're just going to add a little amount of water and absolute for me triple double. Look at this. Okay, you daal di def cos-cosal noonu rek benn ndox rek lu ndaw pour nga xam ne liñong bi ndax filkase biñ ko filkase gis ngeen filkase bu rafet lañ ko def filkase ko ba nga xam ne moom it di nga gis ne guyi liñong bi day génn si filkase mooy génne guy. Voila, so that's everything done now and I'm going to turn this off. Voila guys, that's how we do it. You put it in the bread, you can add more of this gravy in it. It's so nice. So just add it like this and look at this. Absolute formidable, magnifique. Voilà, lii laa leen amaloon tey mbokk yi ñu ñëwaatee rek si biir Barrifemme kitchen amal leen lii di si wàllum xeeti doggookaay yi nga xam ne di nga gaaw a mën a dog te du téye sa biir bi lool balaa ngaa lekk leneen loo si bëgg a teg ay ca si biir Barrifemme kitchen ni ñu ko defee saa su ne hit the subscribe button, like and share.